Được gặp gỡ nhau và trao đổi chia sẻ như này cũng cũng không phải là lúc nào cũng nhiều. Thế nên được gặp gỡ trao đổi, tôi thấy các anh ở ngoài kia cũng đang rất là rôm rả, rất là nhiều chủ đề mà muốn chia sẻ nhiều nữa. Nhưng mà vì chương trình hội thảo chúng ta vẫn có cái kế hoạch rồi. Thế nên là xin mời các anh các chị chúng ta tiếp tục vào khán phòng để chúng ta bắt đầu cái chương trình làm việc buổi chiều ngày hôm nay. Thì buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có 4 tham luận. Cái tham luận thứ nhất là các dự án cải tạo vi mô, lợi ích lớn với đầu tư nhỏ. Cái bài thứ hai là hệ thống nung hiệu suất cao, pyrotor, lò đốt nhiên liệu thay thế linh hoạt nhất. Cái nội dung thứ ba đó là giảm phát thải NOx với lò phản ứng khí hóa pyroredox. Và nội dung thứ tư là hệ thống đất sét nung của KHD. Thì ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu cái bài trình bày trong buổi chiều ngày đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, mà trong cái buổi sáng thì các chuyên gia cũng đã đề cập nhiều và có lẽ làm cho các đại biểu cũng đang rất là tò mò, rất là mong muốn. Và cái bài trình bày này được phân bổ thời gian trong 60 phút và do cả ông Andreas và ông Mario cùng trình bày, cùng chia sẻ. Thì chúng tôi ban tổ chức cũng rất hy vọng là cái nội dung trình bày về các dự án cải tạo vi mô này cũng sẽ nhận được nhiều những cái phản hồi và thảo luận từ phía các cái đại biểu tham dự hội thảo hôm nay của chúng ta. Vâng, sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Andreas Hanger tiếp tục cái phần trình bày của mình. Nội dung là dự án cải tạo vi mô, lợi ích lớn với đầu tư nhỏ. Xin mời ông Andreas. So thank you everybody that you're still here after the lunch. I hope you enjoyed it. And now in the afternoon session, we will start with the first presentation for minor upgrade projects. My colleague and me, we prepared some small topics, but we can discuss also about other points. So we have chosen everybody one theme
From my side, I will talk a little bit about the modification of existing clinker coolers for upgrade projects. When you have there some bottlenecks, some problems to increase the efficiency, what we could do. After this, Mario will have the presentation of the upgrading of existing grinding systems. And then we can have also a discussion about your problems in your plants, where you see bottlenecks, where do you need optimizations, for example, in preheater systems, or if we should offer you an audit to look ourselves where your bottlenecks are and what we can do for your plants. So let's just start with my topic, the modification of the existing clinker coolers. In the past, we have done already many projects for such a modification. We have implemented such a solution, for example, in many Russian plants where we modified existing old Russian cooler types, Volga coolers, with a modern principle of the PFC square system. Also, we have updated existing PFC. So this means the old PFC coolers with the newest generation parts. So let's just come to this topic. So the concept and the target of such a modification is to reduce mainly the pressure losses in the airflow of the cooling air, and to improve also the cooling air amount to the cooler. And for these modifications, we mainly make like a small audit of the existing system and check the bottlenecks. And in the result, it is that we will replace the existing static grate by the new static grate of the pyro floor cooler. In the morning, you have seen it already in the PFC presentation. So we put the new plates there. We put the horseshoe on this static grate to make a good distribution of the clinker, which is falling down from the kiln itself. We adjust the inclination of the static grate to a good level, because what we have seen now since many years, there are different inclinations on the static grate which allow a good or a bad air, material flow. And I think we found the optimum point for our system, and that's what we try to offer you. Then also we are checking the cooling air fans in the clinker cooler systems to see how's the chamber distribution. Shall we change the size of the chambers? Shall we adjust the cooling air fans? Shall we adjust the pressure, the air mounts which are installed? Maybe even changing a fan from one chamber to another, just by taking out one, then installing a new for another one. So there are different types of modifications which we want to do, and all these modifications at the end lead normally to an increase of the recuperation air temperature of 20-30 degrees, and also to a reduction of the cold clinker temperature behind the clinker cooler. And for the operation itself, also on the static grate, normally we have a good reduction of build-ups and maybe even snowman productions. So following one example, what we have did in a plant in Lithuania, there we had installed in 2009 the old version of our own pyro floor cooler, and the client had some problems with the airflow system, and also snowman buildups and other small problems. And in the result, we changed the static grate. The inclination you see on the left side, in the old version, the inclination was 12.5 degrees. We changed it to the 15. This is now our standard.
inclination what we are using there. Then also the air-cooled beam we took out and changed it to the new concrete version, because nearly every 2 to 3 years he had to make huge maintenance work in this air-cooled beam. That's why with the new system now he's running since more than 4 years without any trouble. So this was also a good point. Another one you see on the left side, also in the increased picture, with the edge what we had there with this air-cooled beam, the material could not go directly to the walking floor area, so he had the material build-up problems and so on. And with the new design, we don't have this edge, so we have a direct flow of the material from the static grade to the walking floor. Then additionally, we have taken one fan out. I think it was a fan for the chamber number 2. Put this one to chamber number 3 and added a new one for the second chamber. And at the end, you can see here the results, that we could increase the secondary air temperature by 35 degrees and reduce the excess air temperature by 85 degrees, and the recuperation effect inside the clinker cooler we could increase from 86 to 71%, so nearly 3%. What was at the end then saving in the heat consumption of the whole system of 10 kilocalories. In another plant in Russia, we made also a modification. This was not for an KHD cooler, this was an old Volga cooler. You see the differences. There was no static grid on the left side already installed. They had only 2 cooling air fans, one for the first chamber and one for all the other chambers. And with our modification, we installed first an additional static grate for the first chamber. We made another dividing of the existing chambers. We shifted the chamber walls and installed for all these chambers additional fans. So not that only one fan is suitable for the remaining 4 chambers, that every chamber has its own fan. Then we also modified the grate area. We closed some grates on the side to reduce the grate area in total. And after the modification, you see it here now on the table, the grate load we could increase definitely. And also when you see to the numbers, the cooling air amount was reduced drastically. The secondary air temperature increased by up to 100 degrees. The clinker temperature was decreased drastically. And also the exhaust temperatures we could reduce. And finally, okay, it's a really old system. It was a wet kiln line, but you see the heat consumption of the total kiln system we could reduce by approximately 50 kilocalories. So just a small modification, not a big issue normally, and you can have really good results. This was it from this topic, as I told you before. Now Mario has the word for his mill upgrades already. And then we can have good discussion round about your problems and your opportunities and your needs. So thank you, Andreas, for your short presentation. So my second presentation is about the upgrading possibilities for bore mills, for existing bore mills. I think this will be a
a very interesting point for you as an end customer, and what we can do. Of course, when we talk about the upgrading project, we will use our water press technologies, and we have two things in focus. At first, the increasing of the capacity. We are able to increase up to 300% the capacity when we're using the complex system. That means the whole package of water press, static, and the dynamic separator. And the second focus is saving energy, because when you're saving energy, every kilowatt hour per ton less means that you spend over the year a lot of money. So we can upgrade your existing ball plant with not touching it, so it's not necessary to install there any new equipment. So we try to this in this way, and the big advantage of the water press installation is that you have a short downtime during the upgrading or the modernization phase, because you can install it in front of the ball mill, and the ball mill, your existing ball mill, can still running independently, or we can also install it in a separate building next to the raw material grinding cement grinding building, and so you lose no time, only a short time when you connect both systems to another one. So what we can do for upgrading, we have four possibilities. This is only the first overview for the possibilities. We have the easiest and low expensive way to modernize your ball mill is to install only the water press in front, but also of course you are limited in capacity on the system. So when you need more capacity for your system, you have to upgrade the water press with an additional V-separator, and the complete package, let's say, is the complex system. So that means complex or complex compact or grind X. I will say a little bit later some details about this. So let's start with the easiest way to upgrading a cement mill. That means you install in front of your existing ball mill grinding plant, which is equipped, so it's a closed circuit ball mill grinding plant with a separator and a filter or cyclone for the separation of the cement, and we put in front of this water press. In this way we can increase up to 35% of the capacity. We call it a slab recirculation, because underneath of the water press we have a special kind of chute. We only use the center material of the water press and not the edge material from the sides of the rollers. This material we transport back to the water press to pre-grind it again, because the most efficient grinding will be done in the center of the rollers, so that we take only the material from the center to the pre-grinding in the existing ball mill. When you say it's not efficient for you, that you need more capacity, we have to add in this system not only the water press, we had also add a static separator. We call this one a V-separator, which is also usable for disagglomeration of the material which come out from the water press, and also for drying the material for the water press. You have both possibilities. You can install it above the water press, but it's limited in the moisture. Normally we prefer to put the V-separator underneath the water press. In this case we can increase up to 50% from your existing capacity for the water press grinding system. This is also, of course, depending on your existing plant. Do you have enough capabilities, or in your grinding plant, that means
is your separator enough for the new amount of the material, or we have also used this one. And when you say, no, it's not sufficient for me, I need much more material, much more capacity, we can use the complex system. That means complex, you have two types of separators, a static one and the dynamic one, and the wall press. And in this case, we can increase the capacity up to 300%. With two main issues, we need no water like the vertical mills, like mentioned before, and also we don't need a grinding aid to reach our new aims for the capacity. So normally a cement grinding plant looks like this for your side, so the cement ball mill and also the existing separator, and we put the complex system in front of it. Or when you don't have like an open circuit ball mill, we can also use our separator from the roller press to grind all the material from this one. We prefer for this system that you running the roller press always additional to the ball mill with one chamber ball mill. So that means we dismantled the diaphragma inside of the ball mill, and we changed the ball mill sizes, the ball sizes of the ball mill to the new capacity. So we decreased the size of the ball mills because the bigger one are not anymore necessary, because the most work will be done in the roller press complex system. This is how a complex system looks like. You have the V separator, the roller press, and the dynamic separator. We have the same here on this side, but this is very, very compact version. But here you have some limitations. Here are free in the choosing of the equipment. You can take what you need. And this one you have limitation, motion, jumping. So this one will be the most one where you have free in your mind to change everything or everything, take what you need. And the last type of complex system is the grind X and grind C. It's the same like a complex, but when you have no space in high, you can put the roller press next to the V separator. That means the roller press do not feed the V separator gravitationally. The roller press feed the V separator via a separator and spot via bucket elevator. So the indication C means you use a bucket elevator to transport the material from the roller press to the V separator and back to the roller press. And when you have a grind X version, you transport the material via conveyors between the separate equipment. Here you can see a comparison of the three types of modernizations for existing ball mill. You see the capacity is always the same, that you can compare each type of equipment and each possibility for upgrading with another. And you see when you have a ball mill with 150 tons per hour, in this case we need 40 kilowatt hours per tons. When we put only a roller press with slab recirculation in front of the ball mill, you can save nearly a little bit more than 8%. And when you put a V separator and a static separator in front of the existing ball mill, the possibilities to saving energy and also to saving money getting better and better. So in this case, when you use a roller press system with a static and a dynamic separator, you spend 20 kilowatt hours per ton. And in this case, means this was for an Indian client, this overview, he will spend $1 million per year according his actual prices for the kilowatt hours per tons. And the comparison, when you take a complex only by yourself to grind, so no upgrading, it's like a finished grinding,
you will always increase the possibility of saving energy and saving money. So when you compare a roller press finish grinding with a ball mill, you save 30% of energy. So I think it's a huge possibility and huge amount of save money and save kilowatt hours. So we have two examples for this one. The first one is from Bangladesh. They had a ball mill installed, and they decided to upgrade the version with a roller press, a complete complex system. And in their case, they can run the complex independently from the existing ball mill. So when they are using only the ball mill, they have a consumption from 28 kilowatt hours per ton. When they combined everything, they have a consumption 17% less than before. And when they run only the complex system without the ball mill, they have decreasing the capacity, decreasing the energy consumption by minus 30%. For the second sample, that's the same plant I mentioned for the roller press presentation. This is a plant in Turkey. They have also converted a ball mill with a complex system to a combined grinding system. And in their case, before modification, they have a capacity round about 70-75% with a SAM1, a 3,500 plane. And after installing the complex in front of the ball mill, they reached, so this is values from the commissioning, they reached more than 3 times more than before. And also the specific energy consumption, of course, because increasing the capacity means decreasing the specific energy consumption, that you have, after the modernization, 33% less than before. And also for the SAM2 cement, they have saved nearly 31% of energy. For your information, this was a ball mill with 4 meter diameter, nearly 12 meters length, and we put a big roller press in front of us, the RP20, with a big separator and a big V separator. But you see, regarding to the capacity and regarding to the specific energy consumption, it was very helpful, and it was the best decision from this customer. The last one, I think it's not necessary to show again, because we showed this picture or the slide in the presentation in the morning. It's the same like before. I think it's not necessary to talk about it, because you see the pictures before. And for conclusion, our roller press system is for upgrading cement mills and upgrading existing ball mills, an excellent way to increase the capacity and to decrease the specific energy consumption, and therefore to save a lot of money. So the main Indian companies or plants running now with saving money more than $800,000 and $900,000 per year by using the roller press in front of the ball mills. So this is really a cash cow for the client to using the roller press technology. So thanks. That was my short presentation for the issues. And now we think, or we both think, we can talk about your questions, because this was the aim for this small round. Not the presentation was the aim. The aim was to talk with you and to answer your questions and to see what is what questions are very important for you. Vâng, như vậy là hai cái bài chia sẻ của anh Andreas và anh Mario về các cái dự án nâng cấp cải tạo vi mô mang lại lợi ích như thế nào. Thứ nhất là với cái hệ thống cooler, và thứ hai là với hệ thống máy nghiền xi măng từ nghiền bi mà chúng ta cải tạo sang bổ sung máy cán ép.
Vâng, thì chúng tôi đang rất mong muốn các cái câu hỏi đặt ra với hai chuyên gia của chúng tôi về những cái dự án nâng cấp vi mô vừa rồi. Thì có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi về cái nâng cấp cải tạo cooler trước được không ạ? Xong sau đó thì ta sẽ đặt câu hỏi với anh Mario về cái hệ thống nghiền. Vâng, xin mời các quý vị khán giả, các đại biểu ạ. Vâng, tôi đã nhận thấy có một tờ câu hỏi viết. Đây là câu hỏi của các anh bên xi măng Quang Sơn. Vâng, câu hỏi của xi măng Quang Sơn như sau ạ. Là cải tạo ghi có lắp thêm quạt, vậy tiêu hao điện cho 1 tấn clanke có thay đổi không? Và nếu có thì tăng hay giảm so với trước khi cải tạo như thế nào? You get the point? You understand that? So when we changed the static rate and the fans, the air distribution was completely changed. Also with the static rate itself, the pressure drop in this grade was definitely changed. We could put the air where it is needed. With a horseshoe also on the static rate, the air was not passing the area with a low amount of clinker which was laying there. So we could concentrate the clinker area with this horseshoe on the static rate and to get a very efficient cooling in this area and also in chamber number 1 and chamber number 2. And that was the main reason why we could increase the secondary air temperature and then also the recuperation effect. And with this high recuperation, this makes the main effect to save the heat demand, because when you put more hot recuperation air, this means higher temperature of secondary air, higher temperature of tertiary air back to the kiln system. This is heat what you don't have to put inside by fuel. And this is your savings at the end. Not normally. This was depending, because this was an old cooler. We had just 2 fan systems for this Russian cooler. For example, for the other cooler, we just changed the amount of air what we put it inside the pressure. Vâng, thế thì câu trả lời của anh Andres có đáp ứng được cái, anh vẫn chưa đáp ứng câu hỏi của anh đúng không ạ? Vâng, thì xin phép để tôi giải đáp thêm cái này, xin phép các bạn ở trong cabin. Cái câu hỏi ở đây là khi cải tạo ghi có lắp thêm quạt, vậy tiêu hao điện cho 1 tấn clanke có thay đổi không? Và nếu có thì tăng hay giảm so với trước khi cải tạo? The question: when we upgrade the cooler, we add more fan, then the power consumption for 1 ton of clinkers will change or not change. And if there's some change, it's increase or decrease compared to the before upgrade. The increase of power consumption for the electrical power consumption can happen, because when we see in an audit or in an inspection of an existing cooler system, there's a bottleneck maybe of fan number 2, fan number 3, that it's still running in 100%. It has no margin to increase the airflow, and at the end the cold clinker temperature is too high, so that the recuperation air could not increase because the limitation of the fan. Then we definitely will change the fan to make this chamber or this cooling effect in this area much more better. But on the other side, the energy consumption of the other fans will be reduced. They will get more margin automatically. Mainly we also put in such an automatic system. We have this clinker cooler automatic system where a table with certain values is given, with a certain pressure drop and with the airflow then for a certain pressure drop,
where easily the clinker cooler can be adjusted, how the airflow will be through the system. And in generally, okay, we are putting maybe a little bit bigger fans inside, but the real power consumption, not the installed one, the real one, will stay minimum on the same level. Maybe even it decreases a little. It's just shifted. Vâng, xin mời chúng ta đặt câu hỏi tiếp cho anh Andreas ạ. Vâng, mời anh. ROI. ROI. No, I didn't get it. You have to translate it first. You got the question? Okay, the question is, we see that with that minor upgrade, the big question is how long it's a return on investment? This is the question of the savings at the end. So when we say we can save maybe 10 kilocalories, this is the standard value, 8 to 10 kilocalories can be saved. So the standard savings, what we can generally save for such modifications, in all the cases, we reached 8 to 10 kilocalories of fuel. What can be saved? Then we have to calculate how much is 8 to 10 kilocalories per kilogram clinker in fuel costs, and then we can see how much are the savings, how much will be the investment costs. Investment costs are depending what we will change. Is it only the static rate? Will we change the fan? Are you buying the fan by yourself? Will we do complete supply from our side? So there are so many factors where we cannot say directly this is the RTO, the return of investment. So the experience with your upgrade you done in the past, so normally how long the ROI, the return on investment? The clients didn't ask for this in this case. They don't share, right? Okay. Vâng, thực ra thì cái câu hỏi này của Chủ tịch Cung thì cũng rất là xác đáng, cũng rất là sát thực với hầu hết tất cả các nhà máy chúng ta. Vì khi chúng ta nói đến câu chuyện nâng cấp hay cải tạo thì câu hỏi đặt ra đầu tiên là gì? Là các yêu cầu kỹ thuật đáp ứng như thế nào, để tiết kiệm được bao nhiêu kW hay là bao nhiêu kg, năng suất tăng được như thế nào. Và sau khi đặt cái câu hỏi đấy ra thì lại là tổng đầu tư là bao nhiêu, dùng lại được cái gì và cái gì phải mua mới, tối ưu hóa được cái việc phải mua mới, sắm mới và sử dụng lại được cái cũ nhiều bao nhiêu. Thì hầu như các cái dự án nâng cấp cải tạo nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thì các anh chuyên gia này cũng có chia sẻ là cái này nó phụ thuộc tương đối nhiều thứ. Mỗi một cái dự án cụ thể sẽ có những cái con số nhất định, nhưng mà cái con số mà tiết kiệm được thì chúng ta có thể là tính toán được ngay từ ban đầu. Nhưng mà cái nhu cầu thay thế rồi nâng cấp rồi sửa chữa như thế nào đó cũng phải từng dự án cụ thể. Còn là thu hồi vốn bao nhiêu năm thì anh cũng nói là cái đó cũng là cái bí mật của các cái khách hàng, người ta cũng ít khi người ta chia sẻ với chúng tôi, vì nó còn liên quan đến nhiều những cái vấn đề tài chính và cái chi phí và cả giá thành, cũng như là chi phí giá điện năng hoặc là giá nhiên liệu đầu vào nữa, thì cái bài toán bị ảnh hưởng rất lớn bởi những yếu tố đó. Vâng. Là bởi vì đối với một doanh nghiệp đấy thì người ta bỏ tiền và thời gian ra để đầu tư cải tạo thì nó phải mang lại hiệu quả kinh tế. Thế thì ông có thể không nói những cái thông số cụ thể, nhưng mà phải biết rằng là đối với một cái dự án đã đầu tư rồi thì bao nhiêu thời gian nó thu hồi vốn và bao nhiêu thời gian nó có lãi chứ. Chứ nếu chỉ ra các cái giải pháp kinh tế kỹ thuật không, rồi tôi lấy ví dụ như là ông tính là 10 năm ông ấy thu hồi vốn, nhưng mà 5 năm thiết bị đã hỏng thì cái dự án ấy không bao giờ thu hồi vốn, đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ cực đoan như thế. Cho nên là cái này đối với các doanh nghiệp Việt Nam là rất cần cái thông số là mình bỏ ra một khoản đầu tư thì mình sẽ mang lại cái lợi ích gì về kinh tế. Đấy, cái câu đấy là tôi tin rằng là
Nếu như mà chúng ta chưa có những cái thông số hết sức là chung như thế thì các nhà máy xi măng không hấp dẫn họ để họ làm dự án. Còn đương nhiên nếu như bây giờ có một cái doanh nghiệp nào mà ký hợp đồng với ông là làm cái dự án thì đương nhiên trong dự án đấy thì sẽ có rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ người ta chưa ký hợp đồng, mà thuyết phục người ta là bây giờ anh hãy ký hợp đồng làm chúng tôi cái này đi, thì ít nhất cũng phải có một cái số liệu nào đó mà mình đã làm rồi, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ là nếu mà có thể được thì các ông có thể cho biết chi tiết hơn thì tốt. So from my point of view, the return of invest will between 2 to 3 years maximum, not more. Vâng, chúng ta có thêm câu hỏi nào cho hai chuyên gia nữa không ạ? Vâng, đây. Tôi lại quan tâm quay lại kỹ thuật một tí. Thế tức là hỏi ông về cái vấn đề cái máy nghiền ấy, cái hệ máy nghiền. Thế thì trong các cái ví dụ của ông giới thiệu về cái hiệu quả, hiệu suất của cái công nghệ nghiền cái dạng complex ấy, cái loại cứng nhất ấy, nó có thể vừa tiết kiệm điện năng, vừa tăng cái năng suất lên tới 300%. Và các cái ví dụ đưa ra thì sử dụng hai loại xi măng. Thứ nhất là xem 1 42.5R, tức là nó là OPC của mình đấy. Tất nhiên là thêm 5% đá vôi nhưng không đáng kể. Thứ hai là sử dụng xem 2 AP, tức là nó xi măng pozzolan mà cái hàm lượng pozzolan đây là 20% thôi. Thế thì tôi muốn hỏi câu hỏi định hướng, tức là thực tế Việt Nam mình ấy thì có thể sử dụng phụ gia lên đến thậm chí là hơn 50%. Hơn 50%, có thể gọi là pozzolan đi. Thế trong trường hợp sử dụng nhiều phụ gia như thế thì cái hiệu suất, cái năng suất nó còn đạt được là 300% hay không? Nó xu hướng nó thế nào? Nó tăng hay nó giảm? Và điện năng cũng như vậy ạ. Of course, it's no matter what type of cement you will produce, but we generally use SAM1 because it's a standard OPC everyone knows, and it's easy to compare. Everybody knows this. But what you SAM1, 2, 3, or 5 composite cement, everything is possible, and it's no matter. But the 300% means, of course, you need the bigger waller press. 300 is the top level of increasing, and you have to know when you increase more than 300 or 300%, you need a bigger or a very big waller press. But no matter what kind of cement, what additives, is no problem. The waller press can handle everything. And also when you're using type SAM2B, so more than 50 or 60% additives, it's the same. You will also increase the level like I shown for the SAM1 or the SAM2. So don't be afraid. Vâng, xin mời chúng ta tiếp tục có câu hỏi trao đổi tiếp với chuyên gia. Vâng. Em xin phép có vài câu hỏi muốn gửi đến chuyên gia. Lúc nãy thì ông ấy có nói là cái việc mà sử dụng cái máy cán ép ấy thì nó sẽ có hạn chế về cái độ ẩm nguyên liệu đầu vào. Vậy thì cho em hỏi là khi nào cái độ ẩm nguyên liệu nó maximum nó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ phải
đưa cái nguyên liệu qua cái hệ thống phân ly tĩnh, tức là hệ thống phân ly chữ V đấy ạ. Và câu hỏi thứ hai đấy là đối với một số nhà máy hoặc là một số cái trạm nghiền hiện nay, một số nhà máy thì hiện nay là nhiệt thì cũng đã được sử dụng để làm nhiệt sư, và cái lượng nhiệt thì nó cũng chỉ vừa đủ cho các cái máy nghiền bi để cho các nhà máy hoạt động thôi. Vậy thì với cái việc mà các ông sử dụng cái hệ thống nghiền liệu mà phải đi qua phân ly này thì sẽ tiêu tốn thêm một cái lượng nhiệt để sấy liệu ở trong vê phân ly. Vậy thì cho tôi hỏi là tổng cái lượng nhiệt đi vào để sấy nghiền liệu ấy thì nó có bị tăng lên không? Tức là cái tiêu hao nhiệt nó sẽ khoảng bao nhiêu, và cái nhiệt độ yêu cầu để sấy liệu ở trong vê phân ly sẽ là bao nhiêu? Câu hỏi thứ ba là hiện nay có một số trạm nghiền thì là đang sử dụng máy nghiền xi măng là máy nghiền bi. Vậy thì họ cũng sẽ có buồng đốt phụ để sử dụng cho máy nghiền bi rồi. Nếu như mà phải đi qua phân ly thì có phải đầu tư thêm cái hệ thống buồng đốt phụ cho vê phân ly hay không ạ? Xin hết ạ. So the first one was a misunderstanding because of the V-separator. This was only the limitation when the V-separator is above the roller press. You have this limitation for the moisture for 4% for raw material and 2% for cement grinding. When you have more moisture, you put the V-separator underneath the roller press and then it's working. So there's no real limitation in moisture, only for the location of the V-separator. And for the second one, for the heat, when you grind the cement in the warmel and you don't need a heat separate hot gas generator because the moisture is too less, then you also need additional heat for using a roller press. So when you have nowadays no hot gas generator or something for the grinding system, you also need it in the future not, because the moisture will be the same, and for the drying or so, it's everything sufficient. Only when you have more than 4%, let's say, you have to use the hot gas generator for the V-separator for drying. I hope the translation is okay. Do you understand? So we say when you have more than 4%, then you need a hot gas generator, and also the location of the V-separator will be underneath of the roller press. And how much heat you need, it's depending on the moisture. It's a physical calculation for evaporation of the water. So you can not say you need such and such heat for evaporation of the water. It's only a physical thing. I hope it was understandable for you, for your question. Really? Really? I think. Residues of the Widerstand. Đấy, 20% thì có thể là trong cái máy phân ly V này thì nó sẽ vô được. Thế nhưng mà tôi hiểu là chị hỏi là nếu mà sấy khô, tôi cứ cho là 20% đi, thì muốn sấy khô này thì nó phải có một cái nguồn nhiệt, mà cái nguồn nhiệt đấy thì lấy đâu ra? Em hỏi luôn nhé. Okay, in the morning we heard that the materials moisture can be up to like a 20%, Yeah. right? Then we need it go through the V-separator. So we need any additional heat source for drying Yes. when it go through the V-separator? Yeah. But when you have 20% moisture in raw material, it's for the raw material side, not for the cement side. So when you have such amount on the raw material side, you're using normally the preheater waste gas for drying in the V-separator.
you don't use additional hot gas generator for the warm material side. Yeah. No. We don't need. We take. It's depending on the preheater. You take from the preheater for warm material grinding the heat. So when you have too less heat, you need additional hot gas generator. But for the cement side, when you have more than 4%, normally it's not sufficient to dry the materials. Then you need an additional hot gas generator. So around about 4% on the cement side. On the raw material side, it's not so. Also, when you have a vertical mill on the raw material side, you need. Thế ở đây là gì? Là nếu mà sử dụng để nghiền liệu ấy, thì nghiền liệu thì nó là hơn 20% và chắc chắn chúng ta vẫn phải dùng cái nguồn nhiệt từ lò ra. Đấy, để ta gọi là ta sấy khô thôi, cái đó thì nghiền đứng hay dùng cái máy nghiền khác chúng ta vẫn phải sử dụng cái nguồn nhiệt đấy để làm khô sấy liệu. Còn với nghiền xi măng ấy, nghiền xi măng thì nó là 4%. Vâng, xi măng thì là 4%. And it's maybe also a misunderstanding when you take a reseparator. It not usually means that you want to dry. The main fact is the disagglomeration of the material. So when it falls out from the roller press, you have big flakes, big cakes, and in the reseparator, the disagglomerate. That is the main point. Not drying. The main point is split. Yes, he can additional heat, but the main fact is the disagglomeration of the material. So maybe this is a misunderstanding. When we have separator, means not okay. When I have a separator, I need a heat source. Thế thêm nữa là gì, với cái phân ly tĩnh V-separator ấy, ở đây thì cũng không phải là nó để dùng cái tác dụng chính của nó là để sấy, mà bản chất là do liệu thì nó đang có cái sự kết dính khi đi qua cái V-separator. Một trong những cái tính năng của nó là nó gọi là làm cho tơi liệu ra, đấy, làm cho tơi ra, nó tách nhau ra chứ nó không còn là đóng cục như vậy nữa. Thì là khi không phải là hoàn toàn là nó là một cái thiết bị sấy, và chúng ta phải cấp nguồn nhiệt cho nó để mình sấy khô nó, sấy khô liệu. It's like a pre-separation of the material that you have. A cut from 0.1 to 1.5 mm that take out for một the dạng gọi là tiền phân ly. Đấy, nó là phân ly tĩnh và nó là tiền phân ly, nó phân ly sơ bộ cái giai đoạn đầu để nó tách một số những cái hạt có kích thước nhất định là ra khỏi những cái hạt mà có kích thước lớn hơn. When you have dry material, you can also you don't need the hot gas generator of the cement side. So it's not necessary. The V-separator is the most important for disagglomerating and pre-separation. That's why you're increasing the capacity of the V-separator. In cement. In cement. But in the raw material side, normally it's too wet. You need an heat source, and this is the gas from the preheater normally. Thế thì ở nghiền xi măng với cái phân ly tĩnh như vậy thì là cái tác dụng của nó là nó tiền phân ly, thì nó làm cho cái quá trình nghiền nó tối ưu hơn, vì những cái hạt nhỏ nó không cần thiết nó phải đi qua một cái quá trình nghiền nữa, thì nó đã giúp như vậy là tăng được cái năng suất là vì như vậy. Còn với cái nghiền liệu thì rõ ràng là khi mà liệu nó ẩm cao như vậy thì chúng ta cần phải có nhiệt để sấy khô thôi. Em hỏi. Hết rồi. Okay, again this question. Because when you upgrade the cement mill, ball mill now with a roller press in the circuit, right? Then do we need to add more heat source into that circuit? Because already they already use the heat from the kiln for the ball mill and also for the wet heat generators. So now you add the roller press, do we need additional heat sources? That's the point when you, for the cement side, they use this one. They use air from the cement. Yes. And when you want to increase the capacity for the system, so you produce more cement, and you have to see do I have enough heat from the cooler for drying. When it's not sufficient, when you have not enough air, then you have additional. But a roller press does not mean automatically that you need additional heat source. Thế thì câu trả lời ở đây là như thế này, là khi mà chúng ta nâng cấp như vậy thì chúng ta đang muốn nâng năng suất lên, thì chúng ta phải tính toán thôi là cái nguồn nhiệt hiện tại có đủ hay không, chúng ta tính cái cân bằng nhiệt, và nếu như không đủ thì chúng ta phải bổ sung nguồn nhiệt rồi. Nhưng mà không phải nhất thiết là cứ lắp máy can ép vào thì phải bổ sung nguồn nhiệt.
Đó do cái thực tế mà chúng ta phải tính toán. Đấy, không nhất thiết là phải bổ sung, nhưng khi mà chúng ta nâng năng suất rồi chúng ta tính toán cái cân bằng vật chất, độ ẩm các thứ thì khi cần thiết phải bổ sung thì chúng ta sẽ phải bổ sung cái nguồn nhiệt để sấy thôi. Vâng, ở đây tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Phương CCID. Now we have another two questions. The first one regarding the roller press. Câu hỏi như thế này ạ: nếu sử dụng máy nghiền cán ép để sản xuất xi măng với hình dạng hạt xi măng như báo cáo, mở ngoặc đây là hạt dẹt và sắc cạnh, đề nghị cho biết khả năng phát triển cường độ R3, R7, R28 so sánh với máy nghiền bi, máy nghiền đứng, mở ngoặc là hạt được V tròn hơn. Vâng, câu này tôi xin phép để tôi dịch cho các anh chuyên gia. The question is when we use the roller press as a finish grinding for cement, the shape of the cement particles reported is a flat shape and also a lot of sharp edges. Could you let us know the the strength development of cement in 3 days, 7 days, and 28 days? Compare the cement grinded by bow mills and vertical mills, bow mills and roller press. And because bow mill, it is believed that the shape of the particle is round, more round. We talk about it. You can see it there. You see the strengths for 1, 2, 7, and 8 days, and this is a comparison between roller press and the bow mill, and also for the setting time. For the shapeness of the particle size for bow mill and the roller press and also vertical mill, I shown it in the first presentation. It's only for very, very high grinding there are not comparable. But when you have a plane up to, let's say, 4,500, it's nearly the same shape. You see the particle and the VDZ make also a comparison about the roundness is nearly the same. Only when you grind very fine, ultra fine, then the roller press cannot compare with the bow mill. But for the normally way, and the seam is always the same, like 20 years. So also in the past in Europe was the same, that the particles are too shaped, that you need too much water. They have doubt that it's working, but throw away a doubt it's working. You see it more than 300 roller press grinding station are working, and when it's not working, nobody will sell it. But we sell such a lot of roller presses. Thế thì đây cái slide lúc nãy đã trình bày thì chắc có thể đã giải thích đủ những cái câu trả lời về cái vấn đề này. Thứ nhất là về cái phát triển cường độ 3 ngày, 7 ngày và 28 ngày thì về nghiền bằng máy nghiền cán ép và máy nghiền bi thì không có sự khác biệt gì cả. Thứ hai, ở đây chúng ta cũng thấy là ví dụ như là nước tiêu chuẩn và cái thời gian ninh kết, đấy, ninh kết sớm và muộn thì cũng như vậy. Chỉ trong cái tình huống là chúng ta nghiền loại xi măng nó gọi là siêu mịn là trên 4.500 lên thôi. Còn cái xi măng mà mình nghiền mà mịn dưới 4.500 thì nó không phải là cái vấn đề, nó chưa phải là vấn đề. Và ở châu Âu cách đây 20 năm người ta cũng đặt ra cái câu chuyện này và có rất nhiều những nghiên cứu liên quan đến cái chủ đề này, và những cái nghiên cứu đó thì người ta thấy rằng là phải trên 4.500 lên thì lúc đó thì nó mới có sự khác biệt về cái ảnh hưởng đến cái tính chất xi măng mà do cái kích thước hoặc là hình dạng của hạt thôi. Đó, và trên thực tế chúng ta thấy là trong 20 năm qua đã hàng trăm cái máy cán ép dùng để nghiền hoàn thiện nghiền xi măng đã được lắp đặt trên toàn thế giới, và hiện bây giờ vẫn đang tiếp tục được lắp đặt nhiều thêm nữa, thì có thể chắc là đấy là một cái minh chứng cho chúng ta thấy là cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề ảnh hưởng. And when you download the presentation, they will see the slides in the end of the first presentation. There's the comparison from the VDZ, and you can read it also in the Cement International. This comparison between bow mill, vertical mill, and roll mill, and they tested everything for cement and also for slag grinding. Thì những cái slide liên quan đến cái chất lượng xi măng ấy thì ở cuối cái slide đó thì trong tài liệu anh download về, các anh có thể thấy đây là cái kết quả nghiên cứu của VDZ, Hiệp hội xi măng Đức. Người ta làm những nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và khách quan và so sánh về cái chất lượng xi măng nghiền và nghiền cán ép và nghiền bi và kể cả nghiền đứng. Thì ba cái slide cuối của cái bài trình bày đấy là như bài trình bày số 3 thì các anh có thể download về và các anh có thể tham khảo thêm. Okay, more question.
Okay, this question is more difficult. If we use the roller press to upgrade with the ball mills, the product of the whole system will include, for first case, 20% and 30% of the production of the total product will come from the roller press. That the cement particle shape is flat. 70 to 80% of the products will come from the ball mill. The cement particle shape will be round. So with the mix of these two different shapes, does it impact to the cement quality? No, it's the same like before. I think it's the same guys that make the questions. Yeah. The roundness is nearly the same. Don't be afraid. Don't think this is a bad quality. It's working. Don't be afraid of your end customers. They will sell it. They will sell your cement from the cement plant. It's not better. They don't say, oh, I need so much water. It's a bad system. Don't be afraid. It's working all the time. I said it before. 20 years ago in Europe was the same. Same questions, same doubts. Oh, it's working because cement industry is very conservative. We're thinking only in 100-year steps. And also for the mix in the cement and also for the quality, it will be the same when it's from ball mill and also from the roller press when it's a finish grinding system, a complex câu hỏi system. này thì nó cũng liên quan đến cái câu trả lời về câu hỏi số 1 lúc nãy thôi, là các anh hoàn toàn có thể yên tâm cái câu chuyện là cái hình thù của cái hạt xi măng. Và vẫn nhắc lại là cách đây 20 năm thì ở Đức cái câu hỏi đặt ra vẫn như vậy, cái sự hoài nghi vẫn như vậy, và người ta đã làm rất nhiều nghiên cứu, và quan trọng là trên thực tế là cái sản phẩm xi măng này đã được sử dụng nhiều chục năm nay rồi. Đấy, và đấy là cái lý do mà chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng và hoài nghi về cái câu chuyện này đâu, vì cơ bản là những nghiên cứu và thực tế chỉ ra là hình thù hạt xi măng ở cái mức độ nghiền và độ mịn không phải là siêu mịn thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái tính chất gọi là cơ lý của xi măng. When they have so much doubt, we can invite it to visit one of our customers, talk with the customers, and the customer will be honest, because when it's bad, he will say it's bad, and when he's satisfied, it's satisfied. So when you don't trust as a supplier, we can out our plants where we install the roller press, and they can talk with the people. Also, this will be no problem. Và chính vì thế nên chúng tôi cũng rất là mong muốn có một dịp nào đó được mời một số cái nhà máy xi măng, một khách hàng tiềm năng sang thăm những cái nhà máy mà nó lắp cái thiết bị máy can ép của chúng tôi ở những cái thị trường mà chúng tôi đã có. Thì ở đấy thì khách hàng người ta sẽ chia sẻ chúng ta cái thực tế người ta đang sử dụng như thế nào, người ta đã tiếp tục phát triển như thế nào, và chắc chắn nếu như mà khách hàng của họ không hài lòng, chất lượng xi măng của họ mà không ổn định thì rõ ràng họ sẽ không sử dụng thêm, họ sẽ không lắp thêm những cái máy can ép mới trong những cái dây chuyền mới của họ. Nên là cái đấy cũng là những cái điều chúng tôi cũng rất là mong muốn để được chia sẻ với cái khách hàng ở Việt Nam khi mà chúng ta đang có những cái câu hỏi, những cái hoài nghi, vì thực tế trước kia ở những nơi khác cũng có những cái điều kiện như vậy. Vâng, hy vọng là cái câu trả lời, chia sẻ, giải thích vừa rồi của anh Mario cũng đã trả lời được cái câu hỏi của anh Phương rồi. Không biết là anh Phương có hỏi thêm câu hỏi nữa không? Em chuyển mic cho anh. Vâng, xin phép thì tôi có nói thêm một chút cái vấn đề về cỡ hạt. Thì như báo cáo trong hội nghị vừa rồi thì có nói là giải cỡ hạt của 3 loại máy nghiền là giống nhau. Tuy nhiên ở đây thì tôi có thấy là 3 cái hình ảnh được chiếu lên thì là cùng một dạng hình cỡ hạt, thì tôi thấy là nó chưa đúng. Bởi vì là đối với máy nghiền bi thì rõ ràng chúng ta biết là cái cơ cấu của họ là cái máy nghiền bi va đập và ma sát nó sẽ tròn hơn. Thế còn cơ cấu của chúng ta là đang ép thì rõ ràng là hình dạng của nó là sắc cạnh, và chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái hình sắc cạnh đấy rồi. Tuy nhiên các hình còn lại của máy nghiền bi và máy nghiền đứng thì cũng lại được đưa ra là hình sắc cạnh. Thì cái này thì tôi nghĩ là phải xem xét lại. Và để thuyết phục cho các chủ đầu tư có thể làm và nghiên cứu cũng như là đầu tư cái việc này ấy, thì là
cũng đề nghị các bạn là cho cái kết quả trong phòng thí nghiệm nhiều hơn để có thể là thuyết phục được nhiều hơn nữa. Về mặt lý thuyết thì tôi thấy rằng là đối với giải cỡ hạt mà 3 cái loại máy nghiền mà giống nhau á, nhưng cái hình thù hạt nó khác nhau ấy, nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến giải phân bố cỡ hạt thật. Bởi lẽ là khi viên cái lánh ke được đập nghiền ra và thành cái dạng xi măng nhỏ ấy, nếu như nó tròn ấy thì cỡ hạt của nó là tròn. Còn nếu mà cái cỡ hạt của nó mà được đập ra và nó nhiều sắc cạnh ấy, thì vô hình chung chúng ta hiểu rằng là đối với các loại mà R3 ấy, tức là càng nhỏ càng mịn thì sẽ phát triển rất nhanh. Cùng một cỡ hạt nhưng mà hạt đấy nó lại có rất nhiều sắc cạnh, thì chúng ta hiểu rằng cái R3 nếu thật chất là nó sẽ bị tăng lên đối với cả cái loại máy nghiền cán ép, và tỷ lệ R3 đấy sẽ là cao hơn. Cái dưới 3 micron ấy thì nó sẽ rất nhiều hơn so với máy nghiền bi. Thì phát triển cái R3 của cái dạng máy nghiền này chúng ta là sẽ rất nhanh và nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nứt nếu chúng ta không để ý. Thì cái đấy là tôi muốn nêu lên ở đây ấy, là rất là lo lắng ở cái chỗ là các bạn để ý cái R3 này. Đúng là có những lúc chúng ta cần R3 phát triển rất nhanh, nhưng nếu chúng ta không để ý và cũng như là bỏ quên nó thì nó lại phát triển nhanh quá và ảnh hưởng đến chất lượng bê tông. Cái này thì thực tế thì có thể là ở Ấn Độ và một số nơi khác thì đã làm và rất là tốt, nhưng tuy nhiên ở Việt Nam chưa làm nên đâm ra là chưa có một cái kiểm nghiệm. Mà thì cũng rất mong là các bạn cho thêm một số cái thông tin, cũng như là có thể là cho xin một ít cái xi măng mà đã được nghiên cứu cũng như là đã làm ở Ấn Độ để gửi về Việt Nam để cùng nghiên cứu. Vâng, xin cảm ơn. Friction and shear make the particle quite round. Why is it when it gets rolled in the roller press it crack, and then the particle in the flat and with sharp edges. And with this grinding, normally the finest, there will be more fine particle. So the early strand 3 days would be very and that's correct. Normally, when you have a shape form, the strength in the early days is less, water demand is high, and in the end, 28 days, the strength will be very high, and it's correct. You need fine particles for the strength. Yes. Yes. And then the early strand develops quick. Yes. But you're sure you don't trust or don't believe, so they ask for a sample for the water press cement. So it will be no problem. We will send, and you can compare, and you see the results. Alo, xin phép ông Phương cái nhé. Tôi hiểu cái gì thì tôi nói cái này. Cái vừa rồi anh đang thắc mắc về cái R1 hay là 3 hay 7 đó, nó cũng không có gì khác nhau đâu. Cái chính ở đây từ cái hình dạng hạt mà nó quyết định cái nguy hiểm nhất đó là tính công tắc của bê tông. Ở đây ai đã làm bê tông rồi thì biết. Bản thân ở nước Việt Nam này theo tôi biết được có 2 cái máy nghiền Horomin. Đó là một nhà máy xi măng Quang Sơn mà tôi đã từng làm trưởng phòng quản lý chất lượng ở đó. Và cái trạm nghiền thứ hai đó là của xi măng Cẩm Phả trong miền Nam. Thì 2 cái này đối với đặc biệt là khi làm bê tông tươi thì cái độ sụt mất rất nhanh. Cái nó ảnh hưởng chủ yếu là cái tính công tác của bê tông.
Chứ còn với xi măng mà để dùng để xây chát bình thường này thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Như anh Phương mà ở CCAD nói đấy, cũng xuất phát từ cái hình, do cái công nghệ nghiền khác nhau nên cái hình dạng của hạt nó khác nhau, và cái biểu đồ phân bố cỡ hạt mà khi phân tích trên laser thì cái máy nghiền bi ấy, bao giờ nó cũng tồn tại một cái tỷ lệ rất là lý tưởng. Chứ còn đối với những cái mà máy nghiền mà ở dạng ép, ví dụ như hollow mill, ví dụ như ruler press thì nó đều là cái dạng bẹt, dạng vô định hình, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những tính công tác của bê tông. Thế thì như vậy, còn mác thì gần như là không thay đổi đâu. Cái đấy tôi là người trải qua rồi tôi biết. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Phương ạ. Thì chắc là chúng ta cũng đang còn một số những cái câu hỏi nữa với chuyên gia về một vài cái vấn đề. Chúng tôi cũng nhận được, ban tổ chức nhận được 3-4 câu hỏi liên quan đến cả mấy can ép cũng như là cái việc cải tạo cooler. Tuy nhiên là cái thời gian cho cái phiên làm việc này của chúng ta nó có hạn, hiện nay chúng ta đã quá 10 phút rồi. Thế thì ban tổ chức là xin phép chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo. Và nếu như các cái quý vị đại biểu có thêm những câu hỏi cần tiếp tục tranh luận hay là chia sẻ thêm thì chúng ta sẽ gửi về ban tổ chức, hoặc là gửi qua các cái kênh truyền thông với chúng ban tổ chức qua kênh Zalo hoặc là gửi email, thì chúng tôi sẽ có cái giải đáp và chia sẻ cụ thể hơn. Vâng, thì bây giờ ban tổ chức chúng ta xin chuyển sang cái chủ đề tiếp theo, một cái